সবাইকে শুভেচ্ছা, স্বাগতম, শুভ সন্ধ্যা, শুভ সকাল, যেখান থেকে শুনছেন আমাদেরকে। অর্থনীতির 12টার আজকের অধ্যায়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি রুবাইয়াত সারওয়ার। আমার সাথে আছেন শেহজাদ, আরেফিন, নাজরিনা হক, জ্যোতি, রহমান এবং মারিহা, তাহসিন। আপনারা যারা আমাদেরকে শুনে থাকেন, আপনারা জানেন যে অর্থনীতির প্রেক্ষাপট নিয়ে আমরা আলোচনা করি, আমরা গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করি, আমরা তথ্য এবং তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অবস্থানকে, এবং অতি অবশ্যই সমসাময়িক বিষয়গুলোকে। তো গত প্রায় বোধহয় 3 সপ্তাহ আগে নারী কমিশন একটা রিপোর্ট সাবমিট করে। সেই রিপোর্টটা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়, তর্ক বিতর্ক উদ্রেক হয় এবং যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। তো এবং সেটা নিয়ে একটি নারী মৈত্রী যাত্রাও হয়, আপনার বিষয়টাকে সবার সামনে নিয়ে আসার প্রয়োজন বোধ করে। এবং আমরা তখন আলোচনা করছিলাম একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা হচ্ছে যে নারীদের আহ, আহ, এই অবস্থাটা নিয়ে যে আলোচনা নারী কমিশন রিপোর্টে, সেখানকার সামাজিক এবং হয়তোবা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিটাকে খুব বেশি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এবং সেটাকে সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু আমরা যারা অর্থনীতি নিয়ে বিশ্লেষণ করি, কাজ করি, বিশেষ করে আমি আমার দিক থেকে বলতে পারি যে পেশাগতভাবে যেহেতু আমি উন্নয়ন গবেষণা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করি, মাঠ পর্যায়ে কাজে আমি সবসময় দেখেছি যে এই সমস্ত সামাজিক এবং ধর্মীয় বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে খুব গভীরভাবে থাকে কিছু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তো সেই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটাকে আহ পাশে রেখে বা পাশ কাটিয়ে আমরা যদি শুধু সামাজিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই নারী কমিশন রিপোর্টটিকে দেখি, তাহলে আমাদের মনে হয়েছে যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পূর্ণভাবে ঢেকে যায়। তো আমার সামনে আজকে যারা আছেন তারা সবাই অর্থনীতিবিদ, এবং তারা সবাই ব্যক্তিগতভাবে পেশাগতভাবে তারা নিবিড়ভাবে কাজ করছেন অর্থনীতি নিয়ে। তো আমরা নারী কমিশন রিপোর্টটির অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটাকে সামনে রেখে আজকে আগাবো আগামী 1 ঘন্টা। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদেরকে শুনবেন। আমার সাথে প্রথমে আছেন শেহজাদ আরেফিন। শেহজাদ আরেফিন, আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টু সেট দ্য সিন। Thank you, Rubaiyat bhai. Hopefully, I'm audible. আমি জানি আমার কিছু thank you, Rubaiyat bhai, and thank you everyone for inviting me here. আমি একটু কারেকশন করি, আমি এখন আর ইকোনমিস্ট না, এক সময় ছিলাম। এখন আমি অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, বাট যদিও আমি ইকোনমিক অ্যানথ্রোপোলজি নিয়েই কাজ করি। সো বেসিক্যালি আমার কাজ এখন হবে টু গিভ অ্যান ওভারভিউ অফ দ্য উইমেন্স অ্যাফেয়ার্স রিফর্ম কমিশন রিপোর্ট, অ্যান্ড it is a big report, so সবকিছু নিয়ে আলাদা করে কথা বলা যাবে না, but I'm going to give a brief overview of the sections and the key proposals. So, as we know, the commission was formed in November 2024, along with many other reform commissions. They recently published the report in April. তাদের stated objective হলো to identify steps that will help us go towards redressing all forms of discrimination against women and barriers to gender equality. And সেখান থেকে they distilled a few proposals, actually many proposals, to be carried out over different time horizons. So এখানে 3টা time horizon এ proposal দেওয়া হয়েছে। একটা হলো short term, which is to be carried out over the interim government's period, medium term for the elected government, and then some long-term aspirations, which the commission hopes we will go towards in the future. Now, just to speak of the methodology, the Commission gathered data from the Ministry of Women and Children Affairs. They looked at existing laws and guidelines and regulations, existing research, secondary data collect করছে, কিছু primary field data collect করেছে, and they held discussions, 43 discussions according to the report, with different experts and stakeholders. এখানে 30টা consultation meeting আছে. This includes meetings with formal sector, informal sector, and migrant workers representatives, tea plantation workers. So they went to Srimongol to talk with tea plantation workers. They talked to representatives of indigenous communities, both Chittagong Hill Tracts and beyond, trade union and labor rights organizations, academics, doctors, and lawyers. So a huge cross section of different people. They also held talks with all of the other reform commissions, and this is a unique aspect of this report. Part of the reason why there are so many, it's a huge report and there are so many proposals, is because তারা
প্রতিটা অন্য যেসব রিফর্ম কমিশন ছিল তাদের সাথে কনসালটেশন করে তাদের প্রপোজালের সাথে কোঅর্ডিনেট করে কিন্তু অনেক ধরনের প্রপোজাল দিচ্ছে, as we will see, and they also met with different government agencies as well. So the report includes an overview of progress in terms of gender equality since 1971. আমি আর সেটাতে যাচ্ছি না. We can talk about that later if necessary. It is 17 sections, and 15 of those sections has proposals. And by my count, around 400 individual proposals. That's excluding the long-term aspirations. Some of the proposals overlap across sections, so exact number ta eta nao hoite pare. Just to give a sense of the scope of the report, these are the sections that the proposals cover. So we have the Constitution, law, and women's rights. So we are talking about basic civil liberties and rights, institutional frameworks in state agencies, decentralization and local development, violence against women and children, public participation. So this includes electoral participation in politics, civil service administration, women's representation, education, technology, and skill development, healthcare, economic participation, property rights. We'll spend a bit more time on that. Labor and the workplace rights, security for migrant workers, poverty alleviation and sustainable safety nets, participation and representation in the media and rights of media workers, sports and culture, and climate change and disasters. So a সেকশনের ওভারভিউ একটা কারণ, যেমন রুবায়েত ভাই বলছিলেন যে এই রিফর্ম কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে যে ধরনের ব্যাকল্যাশ আর পাবলিক স্ফিয়ারে যে ধরনের আলোচনা হয়েছে, দ্যাট হ্যাজ টেন্ডেড টু বি রিস্ট্রিক্টেড টু বেসিকলি one or two proposals out of a few hundreds. So কেউ যদি এই রিপোর্টের ফুল স্কোপটা দেখে, we will find that it has hundreds of proposals that are very much applicable, that there should be no barriers towards, and they're applicable not just for women, but also for men, for children, for people with disabilities, for indigenous communities, for different minority groups. অনেক ধরনের ক্যাটাগরি, অনেক ধরনের কমিউনিটির জন্য these are applicable. So what I would do now is just go over very quickly some of the key proposals, and I've selected those proposals that have something to do with economic rights in the spirit of the podcast. এর বাইরে আরো অনেক important proposal আছে, but there are just too many for us to get into. The first one, and probably one of the most important ones and one of the most controversial ones as well, is the proposal যে আস্তে আস্তে আমাদের universal family code দিকে যেতে হবে. For now, the proposal is voluntary. This means that ensuring equal rights over marriage, divorce, inheritance, and guardianship. This would be a significant shift away from what it is today, where each religious community has their own inheritance rights. সেটার একটা history আছে, we can get into that later on during the discussion. But this would be a tremendous step, and there are, for a variety of reasons, there's a lot of backlash about this. And again, the proposal is not to make this into mandatory right now. It's something that people can choose to do so. And really, this is something that many families already do through HIBA, for example. Amendments to specific laws that have to do with domestic abuse, divorce, guardianship, sexual harassment, rape, and disability. These may not look like they have anything to do with economic rights, but not having protection in these cases is one of the big factors that prevents women from participating fully as economic agents. Ratifying two ILO conventions, one to do with security for domestic workers, who are primarily women in Bangladesh, and 119, which has to do with violence and harassment. The numbers you see at the end of these reflect the different sections, and there are multiple numbers in some cases because some of the proposals overlap across sections. Instituting local childcare facilities and female hostels, both in domestic and office areas. Having early and non-party-based local government elections, respecting indigenous governance systems, and incorporating representatives in local government, clarifying and strengthening sexual harassment and child marriage laws and directives. আমরা জানি যে এখানে বিভিন্ন আইনে there are some fuzzy categories and words which allow a lot of loopholes. সেগুলো clarify করা and strengthen করা. Having one-stop crisis centers, anti-sexual harassment committees in all workplaces, which a lot of corporate offices have, but many don't. 24/7 hotlines for sexual harassment and other kinds of violence. Direct elections for women, having 50% reserved seats in parliament and increasing the total number of seats to 600 to accommodate that. There are also some proposals for the upper house, which is something that the other reform commissions are proposing.
Workplace accessibility for women and specially abled peoples. This includes appropriate toilets, accommodation, childcare facilities, breastfeeding corners, transport facilities. আমরা জানি, for example, that in many garments factories, toilets is a huge issue, having appropriate toilets for women. And this is a factor in many other workplaces as well. Having scholarships and other kinds of support for victims of child marriage, COVID-19 and other disasters, as well as working class children. We know, for example, that during COVID-19, a lot of women basically dropped out of school. A lot of girls dropped out of school, and many of them were forced into child marriage. The rate of child marriage went up during the lockdowns, and that's something that the Commission advises to correct by offering scholarships and other kinds of support. Recognizing the right to healthcare as a fundamental constitutional right, ensuring women's rights over caste land, and basic and legally recognizing women farmers and incorporating them into government support such as subsidies. Legal recognition of indigenous land use practices. 6 months to 24 weeks earned maternity leave for all sectors and also including paternity leave. Incorporating informal workers and sex workers into labor law, ensuring security, dignity, welfare for migrant and attorney workers. Some of these are broader, sub-proposal আছে, and we're not getting into the specifics of all of them. Ensuring transparency and accountability for recruitment agencies. We know the um, controversial dealings many of them have. Abolishing the kafala system, which basically ensures that when migrant workers become attached to a single employer for the duration of their stay when they're in, for example, Saudi Arabia or Qatar. Inflation-adjusted social security allowances, having employment contracts, working hours, and all minimum wages, benefits, and everything else spelled out for media workers, having a wage board and salary scale for media workers, and including them in labor law, reducing gender wage gaps in sports, and ensuring living wages for all athletes, mandatory contracts for professional artists, and declaring water crisis areas where women have to walk or basically move a huge distance in order to get water, especially in climate change prone areas, which Nazrina will talk about. So this is a brief overview of the proposals. So what I would like to do the rest of my time here is just spend a little bit of time thinking about why gender Shehzad, is... Ji, Rubaiyat bhai. acha, before we move on to the second part of your presentation, so I just wanted to highlight a few points that I was Sure. hearing and was listening to for the people who are listening to us. So আমি প্রথমত যেটা খুব ক্লিয়ারলি শুনছি এখানে সেটা হচ্ছে যে খুব একটা রিগোরাস মেথোডোলজি এবং স্টেক হোল্ডার কনসালটেশনের প্রসেসের থ্রুতে এইটা দাঁড় করানো হয়েছে, কিন্তু এর বিয়ন্ডেও আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি খুব ক্লিয়ারলি যে 17টা সেকশন যেখানে রিফর্ম প্রপোজালস গুলো আছে সেখানে অনেক নুয়ান্সেস আছে, যে নুয়ান্সেস গুলো যেমন যখন আমরা বলছি ডিক্লেয়ারিং ওয়াটার ক্রাইসিস এরিয়াস, এটা কিন্তু খুব একটা নুয়ান্সড একটা পলিসি। আমার মনে আমি নারী কমিশন রিপোর্টটা দেখে আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এটাতে খুব সুন্দর করে লেয়ার্ড অ্যাপ্রোচে আপনার প্রেজেন্ট করা হয়েছে what needs to be done, যেটা আপনিও হাইলাইট করেছেন, দ্য টাইম লাইন, যে আপনার ইমিডিয়েট টার্মে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট কি করবে, তারপরে মিড টার্মে আগামী নির্বাচিত সরকার কি করবে, এবং তারপরে একটা ছোট্ট অংশ আছে সেটা হচ্ছে স্বপ্ন, যে ওভারআর্চিং অ্যাপ্রোচটা বা ভিশনটা কি। সেটা আমার কাছে খুবই নোবেল মনে হয়েছে এবং খুবই আমার কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। কিন্তু আই ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক টু দিস পয়েন্ট, যে নারী কমিশন রিপোর্টে যে ইস্যুস গুলো আছে এগুলো কিন্তু খুব ওয়েল রিসার্চড, অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন রিসার্চ ফর not only years, decades. এবং I believe this commission, unlike the other commissions, had this privilege. They had tons of evidence and research যেটা থেকে আসলে তারা নিতে পারার কথা ছিল, এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা নিয়েছেন, এবং সেটা এই নুয়ান্সেস গুলোতে খুব স্পষ্ট যখন আমরা বলছি ডিক্লেয়ারিং ওয়াটার ক্রাইসিস, তারপরে যেমন ওয়েজ গ্যাপস ইন স্পোর্টস এন্ড সো অন সো ফর্থ। এবং আরেকটা পয়েন্ট যেটা আপনি বলেছেন সেটা হচ্ছে যে 400 ইন্ডিভিজুয়াল প্রপোজালস ওয়ার মেড অ্যান্ড আউট অফ দ্যাট আ ফিউ ওয়ার কন্টেস্টেড। সেই কন্টেনশন ইস্যুটা তুমি যদি না যাই, প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা আসলে গুরুত্ব সহকারে বাকি ইস্যুগুলো কি দেখছি কিনা, এবং সেখানে আই কুডোস টু ইউ ফর নাইসলি সামিং আপ the key points এবং key issues that are identified in the Nari Commission report. So please
go ahead with your next section of the discussion. Thank you, Rubaiyat. But yes, you're absolutely right. It is a very well-researched, extensively well-researched set of proposals. আর এখানে that's a very good point as well, because বাংলাদেশের ক্ষেত্রে there's been so much research on gender, especially the relationship between gender and development, women and development. That এই বেনিফিটটা অন্য রিফর্ম কমিশনের it is same level নাই. How much research has been done on the niceties of police reform, for example, on the details of police reform? So there's very little scope, আমার কাছে মনে হয়, to there's always scope for contesting, but as far as the rigor of the report, as far as the soundness of the research goes, আমার কাছে মনে হয় there is actually very little scope for contesting. Of course, things can always be done better, but that is something that we also have to bear in mind. So what I want to do very quickly is to basically go over this thing that I'm saying, that gender is an economic fact, is a question of economic control. And সেটাতে this can actually help us understand some of the backlash that we're seeing and why these particular issues are being highlighted. So basically the idea is that the report, the commission report, is not really about how to help women become economic agents, because women are already economic agents. And so what the report allows us to do is to see how society simultaneously depends on women being economic agents, both inside and outside the house, while also punishing them for the economic activity. So এই punishing aspectটাই আমাদেরকে বুঝতে হবে. Inside the house, recognizing that is very important, because most of what happens as far as domestic work goes is economic activity. And we would know that if, for example, if we had to get the same kind, if we did not have unpaid domestic work largely done by women, তাহলে এটা আমাদেরকে একটা paid service হিসেবে নিতে হতো, whether it's laundry, whether it's childcare, and so on. So these are all economic activity, and the fact that it's unpaid is allowing the entire social fabric and the economy to sustain down to the individual careers of people, যাদেরকে হয়তো যাদের সারাদিনের childcare, সারাদিনের রান্না বান্না নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে. So um, all of that depends on that work, including work outside the home as well, increasingly. But there are laws and norms in place which also punish that at the same time. And a simultaneity karone, basically it ensures some kind of control over what women do. So I make the example hisebe, some report that I think my colleagues will also talk about, recent report by CPD, May 2025 publishes, which basically shows that over 80% of the unemployment that we've seen in the current fiscal year has been female unemployment. And তার মধ্যে যে জিনিস, যে ফ্যাক্টর নিয়ে আমি এখানে আলাপ করতে চাই, and that's the statistic that 33.4% of women from the richest families and 50% from the middle class families get married before the age of 18. That's quite an astonishing fact, especially given our child marriage laws as well, which we know that many people ignore. But 50% is a huge number. And 64.5% of women are voluntarily unemployed because of housework or family responsibilities. So despite the tremendous leaps we've made in terms of gender equality, women empowerment, and so on, 64.5% women remaining voluntarily unemployed is quite a significant number that we can't ignore. Now, কেন এই মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছে সেটাতে আমি এখন যাচ্ছি না. That's something I guess we can talk about later. But I want to talk about what this basically highlights, and that is that women's presence in the formal employment is always precarious. And এই জন্যই যখন একটা crisis situation আসে, which we are in currently, it is always affected. And part of that has to do with property. So this is also helping us understand the connection between these different proposals. So property, basically, আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি, that it's a claim over other people's time and labor. Right? The difference between those who have property and those who don't is that those who have property can claim other people's time and services. This is the difference between those who ride rickshaws and those who drive them. Those who ride rickshaws can, because they have property, some kind of property, claim other people's time and labor, including the rickshaw puller. And rickshaw puller can't do the same, except perhaps over his wife and children. So এই যে ডিফারেন্সটা, যেটা থেকে ক্লাস ডিফারেন্স আসে, inequality আসে, that is also reproduced inside the house across gendered lines. And সেখানে inheritance is one of the key issues, because inheritance is the ultimate source of
property, perpetual rents, and economic security, something that you don't have to do anything for. And differences in inheritance set up starkly different life trajectories, right from people's birth, in fact, even before people's birth. এখন আমরা যদি আমাদের যে কাস্টমারি ইনহেরিটেন্স প্র্যাকটিস গুলো আছে যেটাকে অনেকে ডিফেন্ড করছে, whether it's Muslim law or Hindu law and so on. In Muslim law, for example, আমি যেহেতু সেই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে I'll talk about that. There is an uneven conditionality that's attached to the right to inheritance. And এটাকে defend করা হয় by saying that men have to take care of their parents and they have to take care of their wife and so on. And that's why they need more inheritance, while the women will get married and get something from their husband. And they won't have to take care of their parents, which actually we know is not the case at all. Most of the time, it's the women who take care of their parents. But anyway, this is the justification. And the uneven conditionality is, as a son, I am entitled to that property regardless of what I do. So if I end up as a son who doesn't take care of their parents and basically throws them out, I still get that property. There's basically no legal way to stop me. But what it ensures is that the daughter must marry. All daughters must marry if they want to. If we think of this as an economic security or insurance package, then in order to complete that package, daughters must marry and they must stay married, because otherwise they have a very little claim over this world and very little financial security. So if that is the case, that means that this is already setting up women to get. So what I'm trying to highlight here is that it's not simply a question of norms. It's not that there's an increase or we're getting stuck at a level where women are still being forced to get married early because of some norms. So the norms have an economic reality, and that's why they work. And so we also know, of course, that if there's pressure to get married, that means there's pressure to get children, which is the ultimate rationale for marriage. Now, you would think that for a society which is so invested in children, that it would also invest in making it easier. But actually, we see the other way around. That's why there's very little investment in childcare facilities and very few workplaces, very sophisticated corporate workplaces actually invest in childcare. And the idea, of course, is that the women will pick up the slack. We depend on that, and it also ensures that women will pick up the slack. And that worked a certain way when we had large extended families where all of the women would take care of the children. But that's not the case anymore, but the responsibilities have stayed the same. And so this leads to particular life and career choices, which end up then justifying unequal distribution of rights, because women tend to choose careers, choose jobs, which allows them that time. And then that ultimately justifies any kind of inequality in terms of rights. So I'll end with this. What the Reform Commission essentially does, as far as I can see, is basically saying that just like we do with education and healthcare, which we leave to the formal infrastructure, whether it's public or private, children are largely sent to school, or the expectation is children will be sent to school and not educated at home. We will go to hospitals for healthcare, even though in reality we know it's not quite as simple as that. We also want to transfer this burden to the formal infrastructure as well. This includes childcare. If there are childcare facilities, that's this kind of transfer that I'm talking about. And this would actually allow women to live and act as full citizens effectively. They're already full citizens formally, but all of these barriers basically prevent them from actually acting on these rights. So with that, I'll leave it there and I'll hand it over to Rubaiyat Bhai to continue the discussion. Thank you so much, Shehzad. Beautiful discussion. এবং as I was explaining earlier, যে you brought out the nuances. তা আমি নাজরিনার কাছে যাচ্ছি. So Nazrina, if you can extend further on the issue of, let's say, the economic aspect of the proposals, and also while we were discussing before earlier, Shehzad যেটা highlight করছিল employment-এর ইস্যুটা, I believe you have further points to extend on that. So over to you. Okay, Bhaiya. Thank you for giving me the opportunity to talk on this, and Shehzad have phenomenal job done in terms of describing a lot of the points. আজকে আমাদের পডকাস্টের স্পিরিটটা হচ্ছে to talk about some of the economic impact, or I would say some of the points that are related to the subject economics. A reporter, when I read it first, I felt it is extremely rigorous.
And as Shehzad has said, there have been a lot of work done on gender, particularly for Bangladesh. But when it comes to the subject economics, there is definitely a lack of research when it comes to how the economic policies are impacting gender unequally. So, why I'm bringing this up, as long as we don't have evidence, we don't have data, we don't have statistics, people don't tend to believe in those connotations. So not only it's important theoretically যে এখন young researcher PhDs, or I would say people who just fresh out of PhDs and getting funding, not only they need to focus on the theoretical aspect of it, how to incorporate a lot of the variables that we are talking, or we have been mentioning and has been mentioned in this report. um, but also a lot of empirical work can be done on this. And when we have hands-on data and not just statistics that's saying, also some proof, I think it gives more validation to this, to all the problems. So when I want to comment on the report, again, this is a rigorous report. So আমি যদি একটা পয়েন্টও ধরি, সেটা নিয়েও অনেক wings আছে. So even if I want to talk about women's participation in the labor force, it's just not one aspect. There can be several lens we can look into, or several lens we can talk about, that there has been scope or policy reformer একটা chance আছে. So I would like to talk on two topics today, personally, because I think they create the base of the report. One of them is women's participation in labor force. This has been mentioned in the section 11 completely and some portion on 12. So I know that there has been a recent report that Shehzad Bhai mentioned by CPD. The statistics with this varies a little bit. But my key point here is not to just mention a bunch of numbers from different reports. But first, I would like to start off with that the labor participation rate in Bangladesh is approximately 37% and up slightly from 36% in 2017. And I would like to actually go back to this report. Can I? Oh, great. I'm in the. Can you guys see the graph that I'm showing? Okay. So this is a World Bank report, right? What we're seeing that there is a huge drop in 2020, maybe because of the pandemic and the post-pandemic era, and there is a rise. So that's the first point that I want to highlight, and why this is important to understand that not all numbers really tell us economic development. So this, and the second point is women participation remains far below men's, which is 44%, and male 81%. Even if I want to give benefit of the doubt to these numbers, there is a very important aspect that has been left behind, is that among these numbers, 96% of employed women in Bangladesh are in the informal sector, facing lack of protection and benefits. My first point is, when we are doing this analysis, are we incorporating the informal sector? And that is not just the unpaid work, which is the domestic work. That could be street vendor, that could be home-based production, that could be agricultural production. There are so much informal sector included here. And if we include it, we see that the number will just go up. It will be, I will say, 50% participation in the labor force. And if we see that number, are we stating the fact that there is progress, there is economic development? Number one is definitely there is lack of wage. There is wage disparity in this sector. There is lack of protection. There is lack of safety. Female informal workers experience harassment, financial instability, limited healthcare access in this informal sector. So the policies can focus from two aspects. First is, why all women are going to the informal sector? Are they forced to do it? Is it a cultural norm? Or
they're doing it voluntarily. And if they're doing voluntarily, then the policies should focus on the protection, the insurance, the childcare, the safety. So there are two aspects of the policies that can take place in this aspect. And one thing I would like to specify, this is not my field, by the way, but if I do a Google search, I don't really get a lot of information on including informal sector, which is representing 96%. So we definitely need more research in this section. Another point is a lot of the percentage, and a high percentage. Again, I don't get too hung over on the percentage, but a huge percentage of women labor is in the garment sector, which is characterized as low-waged, low protection, low skilled roles. Women earn 21% less per hour than men in non-agricultural sector. This I included because this is the only report I got. If I had more evidence, I could show more gender wage gap. That also highlights my another point that we need more economic research in this sector. But when we talk about the gender pay gap, I would just not want to talk about that they're being paid less, but also why they're not in the decision-making roles, why they're going to the low-wage roles, where there is a debate about gender pay gap that, oh, they're not equally skilled. Why aren't they equally skilled? Why aren't they getting the same access as their counterparts? So that could be another research area, also could be a policy reform area. Again, this topic is so vast. We can talk about a lot of angles, a lot of points. I just wanted to highlight the things that have been highlighted in the report. So the next point I would like to talk about is the impact of climate change on women. Again, this is personally, I feel very close to this topic because I'm working on climate change. And given the opportunity, I would like to work on the impact of climate change on gender, but again, it is very different culturally. So when we do research, let's say in South American countries or in other developing countries, that result cannot reflect the overall context of Bangladesh. So yes, there have been research done on the impact of climate change on research, but we need more economic research here. Several aspects that I want to talk about when I'm talking about the impact of climate change. One could be that rising sea levels have led to increased salinity in drinking water. That has been linked to diseases that is among pregnant women. Water collection burden, it's a very important topic, and I think Shehzad has touched on this if I'm not wrong, but this is a cultural context. And I brought this up because how culturally this can impact women far greater than any other country. In our country, in villages, women are the one who are going to collect the water. And they're traveling long distance in extreme heat condition. And when they collect the water, that's not the sad part. The sad part is they are consuming the least amount of water and mostly the contaminated water, because either they're providing it to their children, to the elderly in the house, and then for the household work, and the remaining they're consuming. So there is disproportionate distribution of resources here. One aspect can be talked about is agricultural impact. Again, this is linked to, I think, labor force as well, since women are working in the agricultural production mostly. And if extreme climate condition or climate shocks like drought or floods or storms can destroy those agricultural crops, basically they don't have any livelihood. So they're not only losing their jobs, they're also getting impacted health-wise. So there is also nutritional challenges. And the last point I would like to talk about, and I think, I would like to finish after talking about this point, is climate migration. It is a huge topic, actually. And
couple of folks are working on this in my university, and I attended a seminar on how climate migration is a big problem in Bangladesh. For example, when there is a economic condition, there is a I would say maybe pandemic or any sort of extreme situation a household faces, the male person would like to migrate to Dhaka, or I would say the city. And when they come to Dhaka, the woman is left behind to take care of the children, the elderly, and the household. So they're left behind with that extreme condition, with the contaminated water, with the extreme heat condition. So their situation is not progressing. Um, Again, if they are actually migrating to Dhaka, they're mostly living in the slums. So their condition not only just getting worse, but also women are not having jobs. Just the male counterpart is working in that case. So climate change does not necessarily impact the health of the women, but also impacting the labor participation of women. So these are the angles that I wanted to talk about, that there is a lack of economic research in this two section in variety of topics. And also the how should we reform the policies for this, I would say for the wings of these topics. Over to you, Thank you Rubaiyat. so much, Nazrina. Just to connect the discussion to the Nari Commission report, আপনার যে পয়েন্টগুলো এখানে বলেছেন, নিউট্রিশনাল চ্যালেঞ্জেস এন্ড অলসো ওয়েজ গ্যাপস এন্ড সো অন সো ফোর্থ, আমি একটু হাইলাইট করবো কিভাবে কমিশনের রিপোর্টে এটাকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছে। বাট একটা ইস্যু, লেবার ফোর্স সার্ভেতে আমি কমেন্টে দেখছিলাম ইমরান ভাইও পয়েন্টটা তুলেছেন। সো লেবার ফোর্স সার্ভেতে আপনার ফিমেল লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশনের ক্ষেত্রে সেলফ এমপ্লয়মেন্টও আপনার কভার করা হচ্ছে। হ্যাঁ, সো উই হ্যাভ ডেটা অন দ্যাট। এখন একটা ইস্যু হচ্ছে যে সবাইকে আমি যে জন্য নারী কমিশন রিপোর্টটা পড়তে বলবো সেটা হচ্ছে, এটাতে যেহেতু ইনক্লুশনটাই একটা মূল মন্ত্র, এখানে কিন্তু শুধুমাত্র নারীদেরকে নিয়ে এই সাজেশন নেই, এখানে কিন্তু পুরুষদের কথাও আছে। এখানে কিন্তু আপনার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থেকে শুরু করে আপনার টি ওয়ার্কার থেকে শুরু করে অনেক ধরনের জনগোষ্ঠীর কথা আছে, এবং মানে খুব ইন্ট্রিকেটলি দেখা হয়েছে যে কিভাবে মানে জেন্ডার ডিসপ্যারিটিস, হ্যাঁ, এবং আমাদের স্টেরিওটাইপস যে জেন্ডারের কিভাবে এফেক্ট করে, এবং সেই ক্ষেত্রে যেই যে জায়গায় পুরুষের ক্ষেত্রেও আপনার অংশগ্রহণকে আপনার মনে করা হয়েছে বৈষম্যমূলক, সেই জায়গায় কিন্তু খুব চমৎকার প্রস্তাবনা আছে পুরুষের ক্ষেত্রেও, যাতে করে আপনার সেই বৈষম্যটা দূর করা হয়। কেস ইন পয়েন্ট, পিতৃত্বকালীন ছুটির কথা এখানে এসেছে। হ্যাঁ, কেস ইন পয়েন্ট, যখন আপনার হেলথের কথা আসছে তখন কিন্তু আপনার হেলথ ওয়ার্কফোর্স এবং হেলথকে কিভাবে আপনার আপনার সব জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হবে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, ইনক্লুশনটা কিন্তু ইজ অ্যাট দি হার্ট অফ দিস রিপোর্ট। সো এই রিপোর্টটা কিন্তু খুব এক্সপ্যান্ডেবল। এটা শুধুমাত্র নারীর বিষয়ে কথা বলছে তা না, নারীকে সেন্টার রেখে এটা কিন্তু আপনার আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা মূলে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, যে জন্য আমি সত্যিকার অর্থে সাধুবাদ জানাই যারা এই রিপোর্টে কাজ করেছেন। মারিহা, আই ওয়ান্ট টু কাম টু ইউ টু এক্সপ্যান্ড ফার্দার অন দ্য ডিসকাশনস দ্যাট উই আর লিসনিং। তো জি, ওভার টু ইউ মারিহা। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম রুবাইয়াত ভাই, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি আসলে ফার্স্ট অফ অল আমিও আপনার সাথে একমত। আমি রিপোর্টটা পড়ে আই ডিডন্ট কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড কন্ট্রোভার্সিটা কি নিয়ে হচ্ছে। আমি খুব ছোট করে তিনটা ইস্যুতে টাচ করতে চাই। দ্য ফার্স্ট ইজ যেটা প্রথমে আরফিন ভাই যেটা বলছিলেন যে উইমেন আর পিকিং আপ দ্য স্ল্যাক, এটাতে আই হ্যাভ জাস্ট আ লিটল বিট টু অ্যাড। ওটা হলো যে আপনি ধরেন ফার্স্ট অফ অল উইমেন আর মানে যারা এমপ্লয়েড, যারা ধরেন যেটা আরফিন ভাই বলছিল যে এখন সোশ্যাল ডাইনামিক্স অনেক পাল্টে গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই উইমেন আর পিকিং আপ ইকুয়ালি ফিনান্সিয়াল বার্ডেন তাদের উপরে ইকুয়ালি আছে, বা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে বেশিও আছে। কিন্তু আসলে ধরেন আমি যদি সেটা ডিসরিগার্ডও করি, উইমেন কন্ট্রিবিউট, অ্যান্ড দিস ইজ আনইকুইভোকাল অলমোস্ট গ্লোবালি, যে হাউসহোল্ড চোরস বলেন, মেইনটেইনিং ফ্যামিলি কানেকশনস বলেন, এই ধরনের যা অ্যাক্টিভিটিস আছে, যা টাস্ক আছে, এগুলো কিন্তু সবই দ্য লায়ন শেয়ার ইজ ডান বাই উইমেন, অ্যান্ড দিস ইজ এসেনশিয়াল ওয়ার্ক। কিন্তু এটা আসলে কোনো রেকগনিশন নাই। আর আই রেড দ্য রিপোর্ট, কিন্তু আমার চোখে হয়তো আই মিস সামথিং। আই ডিডন্ট
I was hoping that there would be something about recognizing this work. I'm not saying এটা একটা monetary value necessarily quantify করা উচিত, but there needs to be some acknowledgement যে মানে even women who are not in formal employment, নাজরিনা ওটা বলছিল যে informal sector, এই কাজগুলো যারা করছে, কেয়ার গিভিং, বাসায় যারা থাকছে, there needs to be some recognition, a more formal recognition of that work. That's number one. The other thing that I felt with the report, আমি জানি যে আমি আসলে প্রপার্টি রাইটসে একটু ফোকাস করতে চাই, যেটা বলা হচ্ছিল যে অনেক কন্ট্রোভার্সি হয়েছে কেন মেয়েদের বেশি দেওয়া হবে এখন এই সেই, but I personally felt that the report didn't go far enough, the reforms didn't go far enough. তো প্রথম কথা আমি যেটা বলবো, and this is not to do with the report but to do with just how the general population has taken on the discussion. আমরা আসলে যখন প্রপার্টি রাইটস নিয়ে কথা বলি, স্পেসিফিকলি ফিমেল প্রপার্টি রাইটস নিয়ে কথা বলি, we get stuck at মেয়েরা কি পাচ্ছে বাবার কাছ থেকে compared to ছেলেরা কি পাচ্ছে, কিন্তু it needs to go further than that. It needs to go to what are wives getting, what are divorcees getting, what are widows getting. এইগুলো আমার মনে হয় খুব ক্রিটিক্যাল ইস্যুস, যেগুলো আমরা এই ডিসকাশনটা অনেক ক্ষেত্রেই মিস করে যাই. The report I felt did do a good job of discussing all of this, কিন্তু আমি just general public এর কথা বলছি, আমরা যখন কথা বলি এগুলো নিয়ে লিভিং রুমে যেসব ডিসকাশন হয়, I don't hear the discussion going far enough. The first thing with respect to property rights যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমি যদি এখন চিন্তা করি যে আচ্ছা given আমাদের কালচারাল কনটেক্সট, given আমাদের রিলিজিয়াস সেন্সিটিভিটিস, আমরা যদি ধরেও নিই যে আচ্ছা ঠিক আছে, if we completely ignore to me the fact যে social dynamics have changed quite a bit over the last few decades, আর এখন আসলে ফিনান্সিয়াল বার্ডেন অত ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ভাবে ছেলেরাই নিচ্ছে মেয়েরা নিচ্ছে না তা হচ্ছে না, আমি যদি ধরেও নিই যে হচ্ছে, in that case what women can claim needs to be codified in law, যদি আমরা এখন যেভাবে ইনহেরিটেন্স আছে ওভাবেই রেখে দিতে চাই. So what I mean by that is, এখন ধরেন বলা হচ্ছে যে let's say মুসলিম লতে যেটা হচ্ছে যে ভাইরা 2 গুণ পাবে of what daughters are, of what sisters are getting, তা যদি হয়, and the idea is that's because when we'll take on the financial burden of looking after aging parents, of looking after their sisters if they're in need, we need to codify in law exactly what can aging parents claim, we need to codify in law exactly what sisters can claim from their brothers. সেটা যতক্ষণ হচ্ছে না, দিস ইজ এন আনআর্নড প্রিভিলেজ আসলে, কারণ এখানে আমরা দেখছি যে ওনারা প্রপার্টিটা পেয়ে যাচ্ছে যেটা আরফিন ভাই বলছিল, কিন্তু তারপরে এনফোর্সিং ওর ট্র্যাকিং যে ওনারা আসলে ওনাদেরটা করছে নাকি, যে অ্যাসাম্পশন এই ডিভিশনটা হলো, সেটার কিন্তু আর কোনো লিগাল ম্যান্ডেট নাই. দ্য আদার থিং আই ফেল্ট ইজ যেটা এই প্রপার্টি রাইটস ইকুয়ালাইজ করার জন্য যেটা করা হয়েছে, যে যে সাজেশনটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখন তো এই মুহূর্তে কি হচ্ছে, এই মুহূর্তে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে সেটা হলো যে 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 ধর্মের তাকে সেই ধর্মের আইন অনুযায়ী প্রপার্টি ইনহেরিটেন্স দেওয়া হচ্ছে. সো আমাদের তাছাড়াও একটা আমি একটু আমার স্ক্রিন শেয়ার করতে চাচ্ছি, রুবায়েত ভাই, এটা কি করা যাবে? হ্যাঁ, শেয়ার করো। Um, আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? না, আমরা স্ক্রিন শেয়ার দেখতে পাচ্ছি না। You know what, আমি ওটা চেষ্টা নাই করি তাহলে, but I don't know why that's happening. আচ্ছা, আমি আসলে কোন একটা কারণে করতে পারছি না. I'll just say what I was saying. I'll move back to .
হয়ে গেল। আম, আমি কি এখনো লাইনে আছি রুবায়েত ভাই? হ্যাঁ, আচ্ছা। আচ্ছা, আমি যেটা বলছিলাম সেটা হলো যে ভিডিও লস করেছি তোমার, বাট ইউ আর অনলাইন। আচ্ছা, আই হ্যাভ নো আইডিয়া হোয়াট আই ডিড। আমি স্ক্রিন শেয়ার করতে গেলাম, আমার ভিডিওই চলে গেল। এনিওয়ে, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে যেটা নিয়ে এত কথা হচ্ছে যে প্রপার্টি রাইটস কেন এখন কেন ইকুয়াল করা হচ্ছে, রিলিজিয়াস সেন্সিটিভিটিস হার্ট হতে পারে, কালচারাল ইস্যুস, অনেক রকম ডিসকাশন হয়েছে, বাট আই পার্সোনালি ফেল্ট দ্যাট দ্য রিফর্ম কমিশন ডিডন্ট গো ফার এনাফ। দ্য রিজন আই সে দিস ইজ বিকজ রিফর্ম কমিশন বেসিকলি যেটা রেকমেন্ড করেছে সেটা হলো যে ইন এডিশন টু হ্যাভিং হোয়াট উই অলরেডি হ্যাভ, which are the inheritance laws that are drawn from respective religions, আমাদের একটা মুসলিম ল থেকে নেওয়া হয়েছে, একটা হিন্দু ল থেকে নেওয়া হয়েছে, এবং থার্ড একটা অপশন আছে that usually applies to minorities who are non-Muslim, non-Hindu. প্রবলেম যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে ইভেন দো দ্য থার্ড ওয়ান, যেটা মুসলিম ল বা হিন্দু ল থেকে নেয় নেই, সেটাতে ছেলেরা এবং মেয়েরা ইকুয়ালি পাচ্ছে, বাট সেখানেই শেষ। ওখানেও কিন্তু ওই লতেও কিন্তু এক্স ওয়াইফস, উইডোজ, তারা যে খুব বেশি কিছু পাচ্ছে কম্পেয়ার টু হোয়াট দ্য আদার লজ আর গিভিং আস, তা না। বাট দ্য প্রবলেম ইজ এখন বলা হচ্ছে যে রেকমেন্ডেশনটা হলো যে ঠিক আছে, যেহেতু আরেকটা জিনিস অ্যাড করা ছিল সেটা হলো যে আমি অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল আই ক্যান্ট গো সে যে না ঠিক আছে আমি আমার প্রপার্টি ডিভিশনটা হিন্দু অ্যাক্টের আন্ডারে করতে চাই। দ্যাট ইজ নট অ্যালাউড আন্ডার আওয়ার কারেন্ট লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক। আমি যদি মুসলিম হিসাবে আইডেন্টিফাইড হই তাহলে আমার মুসলিম আইনেই করতে হবে, বা সিমিলারলি ফর হিন্দুস। এবং এটা একটু even though because it's a Muslim majority country, most discussions have happened around uh, Islamic inheritance, but the truth is Hindu inheritance যদি আপনি দেখেন সেখানেও কিন্তু এই প্রবলেম গুলো রয়ে গিয়েছে, যে ইনফ্যাক্ট হিন্দু ইনহেরিটেন্সে কারেন্টলি যা আছে সেটা হলো যে আনম্যারিড ডটার্স ডোন্ট গেট এনিথিং, married daughters don't get anything, unmarried daughters পায়, but only if there are no male heirs. And when I say no male heirs, I don't mean যে তার ভাই নাই, I mean তার বাবার কোনো ভাই নাই, তার বাবার ভাই ভাই বা বোনের কোনো ছেলে নাই। তো কোনো এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিতেও যখন কোনো মেল হেয়ার থাকবে না, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই unmarried women are getting property from their fathers. তো এইসব কারণে রেকমেন্ডেশন যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হলো দি ইন্ট্রোডাকশন অফ আ সিভিল কোড, যে সিভিল কোডের দ্বারা যারা ওই আইনগুলোর দ্বারা তাদের প্রপার্টি ভাগ করতে চায় না তারা এই কোড দিয়ে নিজেদেরটা ভাগ করতে পারবে, and this will be more equal. The issue I personally had with this suggestion is that this still, I wasn't quite clear to who's going to decide this. এটা কি যার প্রপার্টি সে ডিসাইড করবে যে আমি এইভাবে ডিভিশনটা চাই, নাকি মেয়েটা ডিসাইড করবে, নাকি তার ভাই ডিসাইড করবে? I wasn't quite clear, and if the three people don't agree, what's happening then? না, আমার মনে হয়েছে যে এখানে এসেও আমরা I just didn't feel that it went far enough. However, I would say that it's a very good start. The other thing that I was wondering, this is my last point, আমি ভাবছিলাম যে আচ্ছা আসলে ইস্যুটা কি। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বলছি যে রিলিজন একটা ইস্যু, এইটাই মেইন ইস্যু যেই জন্য আমরা মোর ইকুয়াল শেয়ারস ডিভিশনস দেখতে পাচ্ছি না। ধরেন আমি যদি আপনাকে বলি what are the discussions that I've been hearing around this, একটা ডিসকাশন যেটা বারবার হচ্ছে সেটা হলো যে যেটা বারবার আমরাও ডিসকাস করেছি সেটা হলো যে ও ছেলেরাই ফিনান্সিয়াল বার্ডেন নিচ্ছে, তার সাথে আরো কিছু জিনিস অ্যাড হচ্ছে যে ও মেয়েরা তো হাজবেন্ডের প্রপার্টি পায়। দেয়ার সিমস টু বি আ লট অফ মিসকনসেপশন যে মেয়েরা হাজবেন্ডের প্রপার্টি পায় যেন ছেলেরা পান না, কিন্তু আসলে আপনি যদি কারেন্ট ইনহেরিটেন্স লস দেখেন ছেলেরাও পায়, ছেলেরা ওয়াইফের প্রপার্টি পায়, ইনফ্যাক্ট ছেলেরা গেট ডাবল দ্য শেয়ার অফ হোয়াট দ্য ওয়াইফ গেটস ফ্রম হার হাজবেন্ড। কেন জানি এরকম একটা মিসকনসেপশন আমি দেখছি যে আছে বারবার, এই লজিকটা অনেকজনকে আমি দিতে শুনলাম। আরেকটা আমি যেটা খেয়াল করেছি, and this is specific for Muslim and in fact even in Hindu communities, একটা জিনিস যেটা বারবার বলা হচ্ছে যে ও
বিয়ের সময় তো একটা ডাউরি দেওয়া হচ্ছে বা মেহের দেওয়া হচ্ছে। ইসলামিক কমিউনিটিতে বলছে যে ও মেহেরটা তো হাজবেন্ডের ফ্যামিলি থেকে দিচ্ছে। উই নো দ্যাট ইন বাংলাদেশ ইন আ লট অফ কেসেস দ্য মেহের ইজ এসেনশিয়ালি সিম্বলিক। অনেক মেয়ে এটা ক্লেমই করতে পারে না, যারা ক্লেম নিজে থেকে করলে দেয়ার আর লট অফ সোশ্যাল ইস্যুস দ্যাট উইল গিভ রাইজ টু, এটা খুব পজিটিভলি দেখা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্র্যাকটিস হচ্ছে ওটা মাফ করে দেওয়া। তো ওটা থেকে যে খুব ফাইন্যান্সিয়াল কোনো প্রোটেকশন মেয়েরা পাচ্ছে তা আমার চোখে পড়ছে না। আই হ্যাভেন্ট সিন এনি ডেটা টু সাপোর্ট দ্যাট। অ্যান্ড অন দি আদার হ্যান্ড হিন্দু কমিউনিটিজে বলছে যে বাবার বাড়ি থেকে মেয়েদেরকে তো অনেক ডাউরি দেওয়া হচ্ছে, ইভেন দো দ্যাটস নট লিগাল এনিমোর ইন বাংলাদেশ। কিন্তু নান অফ দ্যাট রিয়েলি মেক্স আপ ফর হাউ মাচ আ woman is losing in property rights. সো এই ধরনের অনেক ডিসকাশন দেখছি, অনেক মিসকনসেপশন দেখছি দ্যাট ডোন্ট রিয়েলি ম্যাথমেটিক্যালি অ্যাড আপ। আমার লাস্ট পয়েন্ট যেটা, সেটা হলো যে আম, অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটা বারবার দেখছি বা বলছি, যে ডিসকাশনটা হচ্ছে যে ধর্ম এখানে অবস্টিকলটা। আই ডোন্ট পার্সোনালি থিঙ্ক দ্যাট। দ্য রিজন আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ইজ বিকজ আপনি যদি ইন্ডিয়াতে দেখেন, ইন্ডিয়াতে কিন্তু এখন ছেলেরা এবং মেয়েরা ইকুয়াল পাচ্ছে। এবং আই ওয়াজ রিডিং যে ওনাদের যখন এই রিফর্মটা করা হলো তখন কোর্টস কি বলেছে। তো কোর্টস কিন্তু তখন দে stayed within Hindu theology, and they they stayed within their framework, and they said this is just a modern interpretation, um, pivoting on the values of fairness and family harmony. তো ওখানে কিন্তু সেরকম কোনো অসুবিধা, হয়তো ওদের ওখানেও তখন অনেক রেজিস্ট্যান্স ছিল, বাট দে ট্রাইড দেয়ার বেস্ট টু স্টে উইদিন what their theological boundaries are. তো তার মধ্যেই কিন্তু করা গিয়েছে। সিমিলারলি আপনি যদি ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স দেখেন, সেখানে হেবা করার অপশন আছে, সেখানে 1/3 স্টেট উইল করে দেওয়ার অপশন আছে, এবং এগুলো করে আমরা কিন্তু আরো ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রপার্টি দেখতে পারি। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। Despite these things, these tools being available within our respective religions, আমরা কিন্তু equal distribution or even fairly equal distribution আমরা দেখছি না। অন দি আদার হ্যান্ড, যারা এসব কথা বলছে যে ধরেন না, when it comes to religion কোনো রকম ডিবেটই হতে পারে না, এভরিথিং ইজ above debate, above এটা হিউম্যান রিজনিং দিয়ে আমরা বুঝতে চেষ্টা করা উচিত না, দিস ইজ গডস ডিভাইন ল। কিন্তু সেই মানুষগুলোই আবার আপনারা দেখবেন, লেটস সে আমি একটা কমন এক্সাম্পল দিয়েই শেষ করব। আমরা সবসময় দেখি যে আমরা এখানে বারবারই যেটা বলা হচ্ছে যে ও ছেলেরা বেশি পায় কারণ ছেলেরা বাবা মাকে হেল্প করে, ফাইন্যান্সিয়ালি হেল্প করে, বোনের রেসপন্সিবিলিটি নেয়। কিন্তু আমি বারবারই দেখি যে ধরেন একটা প্রপার্টি কেনা হয়েছে একটা ফ্যামিলিতে, প্রপার্টিটা বাবাই কিনেছে কিন্তু কেনার সময় হয়তো ছেলেরা হেল্প করেছে বা একটা ছেলে হেল্প করেছে হয়তো। তারপর দেখা যাচ্ছে সেটা ডিভিশন যখন হচ্ছে, সেটাতে আন্ডার লেটস সে আন্ডার ইসলামিক ল, দ্য সিস্টার ইজ সাপোজ টু হ্যাভ আ শেয়ার। তাকে ওই শেয়ার দেওয়াই হচ্ছে না, কারণ তখন আবার তারা লজিক আনছে যে না না, এই স্পেসিফিক প্রপার্টিটা কেনার সময় তো ভাইরা টাকা দিয়েছিল বাবাকে, ভাইরা কন্ট্রিবিউট করেছে, বোনরা তো কন্ট্রিবিউট করে নাই। তো তখন আবার মানে দ্য রিজনিং ইজ ব্রেকিং ডাউন, এবং তখন দে আর মানে তারা কিন্তু তখন হিউম্যান রিজনিং ইনসার্ট করছে ইনটু what they consider religious mandates. আর মারিহা, আমাদেরকে what আগাতে হবে একটু ডিসকাশনটাতে। তো হ্যাঁ, that's actually that's how I আচ্ছা, was ending my তো আমি যেটা ওভারঅল একটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিম যেটা ইমার্জ করছে এই ডিসকাশনটা থেকে আমি এখন যেটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আসলে এই নারী কমিশন রিপোর্টের অধ্যায়গুলো নিয়ে প্রত্যেকটা অধ্যায় নিয়ে আসলে আলোচনা হওয়া দরকার, প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। কারণ আপনার বক্তব্যের সময় আমি আবারও গো থ্রু করছিলাম, বিশেষ করে আপনি যেহেতু প্রপার্টি রাইটস নিয়ে কথা বলছিলেন, আমি সেই সেকশনে গিয়েছিলাম এবং সেখানে it's not only talking about property rights, but it's also expanding to আপনার women entrepreneurship, আপনার financial inclusion, এবং সেখানে মানে আমার কাছে যে জন্য এই রিপোর্টটা খুবই বেশি বলতে পারি প্রাসঙ্গিক, কারণ অনেকগুলো বিষয় এখানে আছে যেগুলো নিয়ে আমি গত সপ্তাহেও কাজ করছিলাম। যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে আপনার সরকারি টেন্ডার গুলোতে মাত্র 3%
ফিমেল পার্টিসিপেশন আছে। তো সেটাকে এক্সপ্যান্ড করার জন্য যাতে করে আপনার নারীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তো আমি কিন্তু প্রথমেই বলেছি যে অনেক নুয়ান্সেস আছে এই রিপোর্টটাতে, যেটা অন্যান্য রিপোর্টে আমি এভাবে দেখিনি। আর সেই প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয় আমি মনে হয় মিস করছি কিনা আমরা এই আলোচনায়, সেটা হচ্ছে যে আমরা নারীর আপনার আপনার সম্পত্তি বন্টন নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু নারীর সম্পত্তি আহ, আহ, আমরা কিন্তু আসলে এভাবে দেখি না যে নারীও তো সম্পদ ক্রয় করে। আমাদের ইকোনমিক সিস্টেমটা এমন যে নারীকে আমরা দেখি না সম্পদ ক্রেতা হিসেবে, এবং যখন নারী সম্পদ ক্রয় করেও সেটা সবসময় শ্যাডো হিসেবে ক্রয় করে। যেমন ভাবে শ্যাডো বিজনেসেস আছে যেখানে নারী একটা এন্টারপ্রেনার হিসেবে আছে, কিন্তু এটা শ্যাডো। হ্যাঁ, তো আসলে যে জন্য আমাদের সোশ্যাল কনস্ট্রাক্টে নারীকে আমরা আসলে আপনার সম্পদের আপনার মূল হিসেবে দেখিও না। তো আমার মনে হয় যে তখন এই ডিস্ট্রিবিউশনাল এফেক্টস গুলো নিয়ে বেশি আলোচনা চলে আসে। এবং আরেকটা বিষয় আপনার যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ইভেন ধর্মীয় যে ব্যবস্থাপনা সেটা সম্পর্কেও হয়তো আমাদের আরো আলোচনা প্রয়োজন, সেটা আসছিল। জ্যোতি ভাই, ইউ হ্যাভ বিন ডিপলি লিসনিং ফর অলমোস্ট অ্যান আওয়ার। সো আপনি যদি একটু আমাদের ওভারঅল ডিসকাশনটাকে একটা সূত্রে নিয়ে আসতে পারতেন। Okay, so what I'm going to do, Assalamu alaikum সবাই, I'm going to begin uh, with some charts যেগুলি আসলে আমাদের বিভিন্ন ডিসকাশনকে probably synthesize করতে পারে. Okay, so that's what I'm going to do. Uh, let's see, share. So আমরা নাজরিনা কথা বলেছেন পার্টিসিপেশন রেট নিয়ে। লেটস স্টার্ট উইথ সেটা অ্যাজ এ, আমি এখানে পার্টিসিপেশন রেট দেখাচ্ছি না, বাট সামথিং ভেরি সিমিলার। ওকে, সো লেফট চার্টটা দেখাচ্ছে হচ্ছে ফিমেল শেয়ার অফ লেবার ফোর্স, রাইট? সো যদি ফিমেল পার্টিসিপেশন রেট আর মেল পার্টিসিপেশন রেট সমান সমান হয় বা কাছাকাছি থাকে, তাহলে পরে লেবার ফোর্সের 50-50 ছেলে মেয়ে হবে রাফলি। ঠিক আছে, যদি মেল পার্টিসিপেশন রেট অনেক বেশি হয়, ফিমেল অনেক কম হয়, তাহলে পরে ফিমেল শেয়ার অফ টোটাল লেবার ফোর্স অনেক কম হবে। জাস্ট সিম্পল দিয়ে আর কি, আপনার মানে সিম্পল সিম্পল ম্যাথস। সো এই বাদিকের চারটাতে লাল হচ্ছে বাংলাদেশ, আর আই হ্যাভ সাম কম্পারেটর কান্ট্রিজ, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপিন্স, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এন্ড ভিয়েতনাম। আর আমার ডেটা ইয়েটা হচ্ছে কাভারেজ হচ্ছে 1990 থেকে 2019। ডেটা সোর্স হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। হ্যাঁ, সো ইন্টারন্যাশনাল ডাটা নেওয়ার সুবিধাটা হচ্ছে যে দে ট্রাই টু হারমোনাইজ দ্য ডেটা। অসুবিধাটা হচ্ছে যে আপনি এখানে মাল্টিপল সোর্সেস রিমুভ, মানে বিবিএস একটা ইয়ে করছে, তারপরে সেটা আইএলও দেখবে, আইএলও থেকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক দেখবে, মানে এস্টিমেটের উপরে এস্টিমেট, তার উপরে এস্টিমেট। সো সো আই উডন্ট ওয়ারি সো মাচ অ্যাবাউট দ্য প্রিসাইজ ডাটা পয়েন্ট। রাদার যেটা আমি দেখতে চাই সেটা হচ্ছে যে ব্রডলি স্পিকিং আমরা কোথায় অন্য দেশের তুলনায়। আর যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা ওই কোভিডের আগের 30 বছরে আমরা মোটামুটি ইন্ডিয়া থেকে বা পাকিস্তানের থেকে বেটার ছিলাম, কিন্তু কম্পেয়ার উইথ থাইল্যান্ড ওর ভিয়েতনাম অনেক কম। বেটার মানে ইন দ্য সেন্স যে আম, প্রতি 3 জনের মধ্যে একজন, অ্যাবাউট 1/3 অফ ওয়ার্ক ফোর্স, মানে প্রতি 3 ওয়ার্কার্স একজন ওয়ার্কার ওয়াজ ফিমেল। ওয়ারাজ আমি যদি ভিয়েতনামে দেখি, এটা প্রায় 50%-এর কাছাকাছি, 47% or something। হ্যাঁ, সো দি আদার ওয়ে অফ লুকিং এট দ্য সেম, সেইং দ্য সেম থিং হচ্ছে যে লেবার ফোর্স ইন বাংলাদেশ, লেবার মার্কেট ইন বাংলাদেশ ইজ গিয়ার্ড এগেনস্ট উইমেন। মহিলাদের কাজের স্কোপ বা পার্টিসিপেশন ইজ কম্পারেটিভলি লোয়ার, which is consistent with what Nazrina said, which is consistent with what CPD has found and so on, right? আচ্ছা, এইটার এখন একটা ম্যাক্রো ইকোনমিক কনসিকুয়েন্স আছে। ম্যাক্রো ইকোনমিক কনসিকুয়েন্সটা কি? ম্যাক্রো ইকোনমিক কনসিকুয়েন্স হচ্ছে যে যে আপনার এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিও ইন বাংলাদেশ ইজ মাচ লোয়ার দেন কম্পারেবল কান্ট্রি লাইক ভিয়েতনাম or Thailand. Okay, so GDP, if you think about GDP, the size of the economy is basically how many workers you have multiplied by productivity in a very simple framework, production functional framework, right?
So um, if you've got more workers, all else remaining equal, you'll have a bigger economy. So this is a very important point to remember. যে আমরা যদি চাই যে আমরা একটা মিডল ইনকাম কান্ট্রি, জেনুইনলি মিডল ইনকাম কান্ট্রি হব, বিএনপির যেটা প্রমিস যে 10 বছরের মধ্যে তারা $1 trillion ইকোনমি করবে, right? Or we want to grow by 8%, whatever you want to call these things. হ্যাঁ? Well, we need more workers. We need more workers. We need to create more jobs, right? And one of the things here is lack of female workers or female labor force participation, right? মানে একদম মানে খুবই আমরা যেসব নিয়ে কথা বললাম সেটার ম্যাক্রোইকোনমিক কনসিকোয়েন্স কি? That is the macroeconomic consequence. That is a macroeconomic consequence, but arguably a very big one, because no matter how we cut it, if we don't have economic growth, we won't have jobs. If we don't have jobs, if we don't have income, then we won't reduce poverty. We won't tackle many of the other things. আচ্ছা, এটা এক সেট অফ চার্ট গেল। Something different. Again, we talked about property rights. We talked about differential impacts of gendered impact on climate change and many things. Bringing it home to sort of things that affect women particularly, which is fertility, right? So fertility rate has declined in Bangladesh as it has declined in many other parts of the world. That's a left-hand chart. এবং এই left-hand chartটা আমরা মোটামুটি বা এই left-hand charted যে variation of that, this is very well known in Bangladesh. Which is what? Which is যে 50 বছর আগে we were facing population explosion. On average, each women were having more than seven children. A lot of those children would not live into adulthood. So, fertility, infant mortality rate was very high. And, sort of that was kind of like a Malthusian world. And then over the last 30, 40 years, we had a radical change in people's life expectancy, a decline in mortality, infant mortality, vaccination, all sorts of things. Okay. And as a result of that, total fertility rate has fallen. এখানে আমার ডাটা কাভারেজ ইজ अगेन only up to 2019. কোভিডের পরের ডাটা আমি সাধারণত নেই না এই ধরনের কম্পারিজনে, বিকজ there are too much noise in the last few years. But a left-hand chart is very well understood. Right-hand chart is the one that I want to draw your attention to, which is what? Which is adolescent fertility rate. Okay? So এখানে বলছে যে এরকম যে births per 1,000 women aged 15 to 19. So we are talking about teenage girls. প্রতি 1,000 teenage girls in Bangladesh, before COVID, they were having about 90 babies. Okay? So roughly speaking, প্রত্যেকটি 10টা কিশোরী মেয়ে, teenage girls, for each 10 of them, there was one baby. This is a very scary number, right? এবং and এখানে এই thick black লাইনটা হচ্ছে বাংলাদেশ. And if you look at that, যে আপনার 1960 থেকে 2020, over that 60-year time horizon, Bangladesh was actually higher than all these other comparator countries. Comparator countries কারা? Again, I'll just go through them: India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Philippines, Vietnam, and Thailand. So we're not talking about Europe. We're not talking about North America. We're talking about other countries that are our neighbors. And so something about our society in Bangladesh that is creating this. I think we talked about আগে যেরকম যে মানে even in middle class families, very high number of girls are getting married relatively young, right? So this is consistent with that data, right? And so so that is another thing. And this affects economic prospects. How? So এটাকে বলছে হচ্ছে motherhood penalty. This is a term that the Economist magazine they had coined. This chart is straight copy from the Economist. What they have done is they had gone through data from various different countries. এখানে যেটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে
relative to labor force, relative to employment 2 years before the birth of a child, বাচ্চার জন্ম হওয়ার 10 বছর over the next 10 years, what happens to the probability of being employed? Okay, so কথার কথা আমি আজকে employed and then I have a baby. Question is যেরকম যে after the baby is born, what happens to my probability of being employed? Okay, so এই জিনিসটা যদি এরকম হয় যে কমপ্লিটলি একটা জেন্ডার ইকুয়াল মানে ইগালিটেরিয়ান সোসাইটি, সো দ্য বেবি ইজ বর্ন, এই বাচ্চাকে তো দেখে রাখতে হবে, কেউ তো মানে বেবি সিটিং করতে হবে। সো হাইপোথেটিক্যালি যদি একটা কমপ্লিটলি ইগালিটেরিয়ান সোসাইটি হয়, তাহলে পরে মেন অ্যান্ড উইমেন দুজনের জন্যই এমপ্লয়মেন্ট প্রবাবিলিটিটা একই রেটে ডিক্লাইন করবে। Okay, so basically 50-50 child rearing allocation হচ্ছে, that would be the hypothetically the most egalitarian society. আচ্ছা, তার সাথে আমরা যদি একটু অ্যাড করি যে okay, look, at the end of the day, there are certain things that women can do that men cannot do biologically. Okay, so maybe বেবি যখন ব্রেস্ট ফিডিং হচ্ছে কথার কথা, সেই সময়টা হয়তো ফিমেল এমপ্লয়মেন্ট প্রবাবিলিটিটা একটু বেশি ড্রপ করবে, but over time দুইটা ম্যাচ করবে, so kind of like a V shape. That would be still a relatively egalitarian society. একটা কমপ্লিটলি ইনএগালিটেরিয়ান সোসাইটি কি হবে সেটা হচ্ছে যেরকম যে আফটার দ্য বেবি ইজ বর্ন উইমেন উইল ড্রপ রেডিক্যালি আর মেনের ছেলেদের কিচ্ছু হবে না, দ্যাট উড বি একটা ইনএগালিটেরিয়ান সোসাইটি। সো look at Bangladesh is like that. It's an inegalitarian society. If we look at a gray line in Bangladesh, যেখানে আর কি ছেলেদের এমপ্লয়মেন্ট প্রবাবিলিটি দেখানো হচ্ছে after a baby is born, after a child is born, basically men are not affected at all, so to speak. For women, what happens? After the baby is born, there is a big decline, so probability of being employed falls by over 40%. And then these women don't come back to work. If anything, as the child gets older, employment probability continues to decline even more. Okay, so this is the motherhood penalty. So what's happening here? What's happening is that our girls are having baby at a relatively young age compared with our neighbors. এবং তারপর তাদের বাচ্চা হওয়ার পরে আমাদের conditions are not conducive for them to go back to work. Okay, so this is এটার কারণটা কি সেটা অনেক কিছুই কমিশন রিপোর্টে আছে। I'm just synthesizing that from an economic perspective and pointing out that okay, this has economic consequences. So I was really looking up some literature যেটা কেন হতে পারে, economic literature কি বলে। So Alice Evans is a British economist or political scientist, and she has done a lot of work on gender and the economy. So she had some fascinating finding. সেটা হচ্ছে যে even though Bangladesh female labor force participation is higher than India and Pakistan, okay, যেটা আমরা জানি, when she looked at some survey data on how society perceives various gender roles and so on, it turns out that বাংলাদেশের মানুষের gender social norms, gender beliefs are not particularly progressive or egalitarian. If anything, on certain issues, we are more conservative. So, for example, both partners should contribute to household income. It turns out that Pakistanis support that view a lot more than we do. Okay, or when university education is more important for a boy, it turns out that a lot of Bangladeshi people historically have believed that, right? So we may think যে আমরা বাংলাদেশিরা অনেক প্রোগ্রেসিভ মানে সাবকন্টিনেন্টের অন্য জাতির তুলনায়, but at least Alice Evans's findings is sort of should puncture that our self image or
somewhat. Okay, so this is interesting that, okay, so on the one hand, relative to India and Pakistan, there are more women at workforce in Bangladesh. On the other hand, our gender beliefs are not particularly egalitarian compared with our neighbors, right? Um, we have seen that even if women are participating in workforce, there is a very steep motherhood penalty, right? Um, okay, what is going on here, and how do we reconcile that? All of these various things, and what does this mean for policy? That's the other thing. So again, Women's Commission report, it's a 300-page report and covers all various aspects. So সবকিছু নিয়ে তো কথা বলা যাবে না, কিন্তু আমি I'll draw one particular lesson from India. And that is also, I feel very strongly that যে এটা বাংলাদেশের জন্য এখন particularly relevant in the post-revolution Bangladesh, post-monsoon uprising Bangladesh. সেটা হচ্ছে যে safety. Okay, availability of safe space for women, law and order, safety, এই টাইপের জিনিস. So Girja Borkar, she wrote a paper in 2018. It's a fascinating paper. She looked at microdata from New Delhi, and she found যে দিল্লিতে রাস্তাঘাটের সেফটি, মানে safe roads, safe public transport, those kind of things have significant economic consequences for women. কি হয়, মনে করেন যে এরকম যে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে দুজনেই পরীক্ষায় পাশ করলো, খুব ভালো রেজাল্ট করলো, ওকে, এখন ওরা থাকে হচ্ছে কথার কথা শহরের এক প্রান্তে, একটা ভালো কলেজ শহরের আরেক মাথায়, ওকে। সো লেটস সে যেরকম যে আপনি থাকেন উত্তরাতে, আর বেস্ট কলেজ ইন টাউন ঢাকার সেটা হচ্ছে গুলিস্তানে। এখন একটা মেয়ের জন্য যদি গুলিস্তান থেকে উত্তরা থেকে গুলিস্তানে যাওয়াটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়, রাস্তাঘাটে যদি সেফটি না থাকে, তাহলে পরে ওই মেয়েটা ভালো রেজাল্ট করলেও সে দূরের কলেজে যাবে না, সে বাসার পাশের কলেজে যাবে। whereas ছেলেটার জন্য সেই চিন্তা নাই। This is the crux of her finding, okay, and she has actually quantified that. What did she quantify? Quantification is quite significant. She found that যে এই যে willingness to pay for safety, বেসিক্যালি হচ্ছে যেরকম যে আমি আমার ইনকাম স্যাক্রিফাইস করবো, কারণ আমি যদি ভালো কলেজে না যাই তাহলে আমার ভালো রেজাল্ট হবে না, ভালো রেজাল্ট না হলে পরে আমি ভালো চাকরি পাবো না, ভালো চাকরি না পাইলে পরে ভালো বেতন পাবো না, এটা তো কোয়ান্টিফাই করা যায়। দ্যাটস হোয়াট শি ডিড, শি কোয়ান্টিফাইড, অ্যান্ড শি ফাউন্ড দ্যাট দিস ইজ অ্যাবাউট 20%। তার মানে হচ্ছে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে একই রেজাল্ট করলো কলেজ মানে স্কুলে, ওকে, সবকিছু যদি ঠিকঠাক থাকতো তাহলে পরে ওই ছেলে আর মেয়ে দুজনেই একই একই কলেজে পড়তো, একই একই ডিগ্রি পাস করতো, একই চাকরি করতো, এটসেট্রা এটসেট্রা। যেহেতু মেয়েটা স্যাক্রিফাইস করছে, সে ওই ভালো কলেজে যাবে না, সে বাসার কাছে খারাপ কলেজটায় পড়বে, তার তো লাইফ টাইম ইনকামে 20% ড্রপ, ওকে। সো and সেটা ইন্ডিয়ার ম্যাক্রো ডেটাতেও শো করে, which is that turns out that labor force participation of women is actually higher in rural India compared with urban India. Why? Because of lack of public safety. Okay, সো এখন বাংলাদেশের জন্য এই ডাটাগুলো আমি পাইনি, যে বাংলাদেশে মানে বরকারের এই স্টাডিটা বাংলাদেশে রেপ্লিকেট করা হয় নাই, as far as I know, and I don't have any good data about the comparative safety or lack thereof of women in Bangladesh at the moment. কিন্তু অ্যানেকডোট আমরা যা পাই সেটা হচ্ছে যে গত মানে এই 2025-এ it is a very worrying development in Bangladesh as far as female safety is concerned, day-to-day safety, right? And that is going to have significant economic consequences. So that's where I think I'm going to stop. জ্যোতি ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি জাস্ট আপনি যে আলোচনা করার সময় আপনি যে ম্যাটারনিটি পেনাল্টির কথা বলছিলেন, এটা ঠিক কোন জায়গায় নারী কমিশন রিপোর্টে আছে আমি আপনাদেরকে যদি একটু পয়েন্ট করে দেই। Yes, আপনার please. অনুচ্ছেদ 11.3.1.2.3 আনুষ্ঠানিক খাতে নারীদের জন্য অনুকূল কর্মসংস্থান নীতি, সেখানে আছে কর্মস্থলে নিয়ম ও শ্রম আইন সংশোধন করে
নারী কর্মীরা যাতে প্রয়োজনে সন্তান লালন পালন করতে কর্মক্ষেত্রে বিরতি নিতে পারে এবং এর ফলে তাদের পদোন্নতি বিপর্যস্ত না হয় সেই ব্যবস্থা নেওয়া, নারী ও পুরুষের জন্য নমনীয় কর্মঘণ্টা চালু করা। দেখেন, নারী ও পুরুষ দুটোকেই কিন্তু রাখা হয়েছে। হ্যাঁ, এবং যাতে তারা পেশাগত কাজ ও পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে পারে। সমস্ত বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন আবার এক্সটেন্ড করেছে যৌন হয়রানির ব্যাপারে। আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে আরো এক্সপেন্ডেবল হতে পারতো হয়তো, আপনি যেভাবে মানে ম্যাটারনিটি পেনাল্টির কথা বলেছেন। এবং আপনার সোশ্যাল নর্মস এর স্লাইডটা তো যদি আমরা দেখি যে আমাদের পারসেপশন অ্যাবাউট উইমেন্স ইকোনমিক পার্টিসিপেশন, হ্যাঁ, ইটস টোটালি স্কিউড রাইট টুয়ার্ডস মেন। তারপর আপনি আবার যেটা ম্যাক্রোইকোনমিক পার্সপেক্টিভ থেকে আপনি যেটা দেখালেন যে আপনার ইফ উই কম্পেয়ার টু দ্য রিজিওনাল ইকোনমিজ, তাহলে ওয়্যার ডু উই স্ট্যান্ড? তাহলে আমাদের একটু আপনাদের সবার বক্তব্য আমি যদি স্ক্রিনে সবাইকে একসাথে পাই, আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে সবার বক্তব্য থেকে যেটা আমরা অতি অবশ্যই আমরা যেটা ফিল করছি সেটা হচ্ছে যে এই নারী কমিশন রিপোর্টের যে অনুচ্ছেদগুলো আছে সেটার প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই আপনার যে ইকোনমিক ইস্যুসটা যে একটা মেজর ইস্যু, এটা কিন্তু প্রতিফলিত হচ্ছে। আমি যদি হেলথের কথাও বলি, যে নাজরিনা মানে বলার কথা বলতে চেষ্টা করছিল, নিউট্রিশনের কথা বলতে চেষ্টা করছিল, যে নারী যদি আপনার নিউট্রিশন না পায় তাহলে সে শ্রমিক হিসেবে কিভাবে কাজ করবে, তাকে যদি সেই স্যাক্রিফাইসটা করতে হয় তাহলে সে কিভাবে আপনার ফর্মাল সেক্টরে আপনার কাজ করবে। তারপরে হেলথ ইস্যুস গুলো যদি ডিসপ্রপোর্শনেটলি নারীকে এফেক্ট করে, ওয়াটার ক্রাইসিসের কথা আসছে। আমি গত সপ্তাহে আপনার সাতক্ষীরা অঞ্চলে ছিলাম, এবং সেখানে যখন ঠিক এই জিনিসটা নিয়েই আলোচনা করছিলাম, গবেষণা করছিলাম, এবং একটা জিনিস বের করার চেষ্টা করছিলাম, সেটা হচ্ছে যে আপনার ইকোনমিক এফেক্ট আপনার ওয়াটার ক্রাইসিসটা কিরকম, সেটা নারীকে কিভাবে ডিসপ্রপোর্শনেটলি এফেক্ট করে। তো আমি আপনাদের আলোচনায় যেটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি, আমার কাছে খুব স্পষ্ট দুটা বিষয় এখানে, অ্যাকচুয়ালি তিনটা বিষয়। প্রথমত আমি মনে করি, বা বা এখন আমি আরো স্পষ্ট আপনাদের বক্তব্য থেকে, সেটা হচ্ছে এই নারী কমিশন রিপোর্টটাতে যথেষ্ট এভিডেন্সিয়াল ডিসকাশন আছে, এক। সেটাকে আরো এক্সপ্যান্ডেড করার জায়গা আছে, দুই। সেখানে যে আপনার যে ম্যাটারনিটি পেনাল্টির কথা বলছেন এবং আপনার যে জেন্ডার ডিভাইডের কথা বলছেন, এগুলোকে পার্সপেক্টিভে আনলে আসলে কিন্তু আরো এক্সপ্যান্ডেশন করার জায়গা আছে। এবং সেইখানে আবার প্রশ্ন আসে, সেটা হচ্ছে যে কতটুকু যাবে। এবং সেখানে যখন মালিহা যে প্রসঙ্গগুলো আনলো, সেখানে আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আপনার মানে অলরেডি এটা যথেষ্ট। আমি বলবো যে আপনাদের বক্তব্য থেকে যেটা আমি শুনতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এটা আরো অ্যাম্বিশিয়াস হতে পারতো, এবং তারা ততটুকু অ্যাম্বিশিয়াস হননি। হয়তো তাদের মধ্যে এই 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 বাস্তবতার একটা চিন্তাও হয়তো ছিল যে কতটুকু ব্যাকল্যাশ হবে, এবং সেইখানেই ব্যাকল্যাশ হয়েছে। তাহলে আপনার ব্যবস্থাটা মানে অবস্থাটা বুঝি আমরা, যে মানে কনজারভেটিভ থাকার পরেও ব্যাকল্যাশ হয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে স্পষ্ট আমরা যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে নারীদের যে এই অবস্থাটা, অর্থনৈতিক যে দৃষ্টিভঙ্গিটা এখানে এই ক্লজগুলোর ভিতরে, এটা সম্পর্কে আসলে আমাদের সচেতনতাটা অত্যন্ত কম। এবং আমার কাছে তাহলে যেটা খুব স্পষ্ট সেটা হচ্ছে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং ভবিষ্যতে নির্বাচিত সরকার, তাদের সবার মধ্যেই খুব স্পষ্টভাবে আমার মনে হয় যে এই দিক নির্দেশনাটা আসা উচিত, যে তারা কিভাবে সচেতনতাটা তৈরি করবেন। এবং জ্যোতি ভাই, আপনার ডিসকাশন থেকে এটাও স্পষ্ট যে আমরা যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ছে বলে বলছি, এবং যেহেতু আমরা বারবার সচেতন করিয়ে দিতে চাচ্ছি, আমাদের অর্থনীতির 12টা শোগুলোতেও আমরা বারবার আলোচনা করছি যে বাংলাদেশের ম্যাক্রো ইকোনমিক ফান্ডামেন্টালস আর নট রাইট। তাহলে সেইখানে যদি আমরা নারী কমিশন রিপোর্টের এই সাজেশনস গুলোকে যদি আমরা আসলেই আপনার সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারি, তাহলে আসলে ম্যাক্রো ইকোনমিক ফাউন্ডেশনস আপনার ভাষ্য মতে there is higher chances that it will be even weakened, further weakened, and that's the risk. এবং তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ সরকারের প্রতি যারা শুনছেন তাদের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা, যে আপনারা এটাকে ধর্মীয় এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ কাটিয়ে আগাবেন, নাকি এটা আপনারা আপনাদের যে পলিসি মেকিং সেই পলিসি মেকিং এর ফাউন্ডেশনাল স্টোন হিসেবে ব্যবহার করবেন। সে বিবেচনা অবশ্যই আপনাদের, কিন্তু আমাদের অভিমত, আমাদের অর্থনীতির 12টার আজকের শোয়ের অভিমত আমার মতে
সেটা হচ্ছে যে এটাকে ফাউন্ডেশন হিসেবে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আপনারা সবাই শুনছিলেন আমাদের অর্থনীতির 12টার আজকের আহ, আলোচনা। আমি আমার আলোচকদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই তাদের সময়ের জন্য, এবং যারা শুনছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই এবং আশা করি আমাদের বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে আমরা একটা ইনক্লুসিভ গ্রোথ এনশোর করতে পারবো। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। Thank you. আসসালামু আলাইকুম সবাই। ধন্যবাদ। Thank you.